about the geological column today. Vamos a hablar de la columna geológica, o de las columnas geológicas. But first I want to start with a story. Quiero empezar con una historia. That has nothing to do with geology. No tiene nada que ver con la geología, But it does have to do with opinion. pero tiene que ver con la opinión. How many of you have heard of the story of the 6 men of Indostan? ¿Cuántos han escuchado la historia de estos 6 hombres de los que están aquí? There's a little myth, and it comes out of India, Hay un mito y viene de la India, of 6 blind men. de 6 ciegos. And they came upon this elephant, Ellos llegaron aquí a donde estaba este elefante and each one began to touch the elephant in a different area. y cada uno empezó a tocar al elefante en diferentes áreas. One of them grabbed the rope, the tail, Uno de ellos le agarró la cola and he's touching the tail, and he says, "Oh, I see an elephant is very much like a rope." y él empezó a tocar la cola y dijo, uy, el elefante es como si fuera una cuerda. The next one comes, and he's touching the big, broad side of the elephant. Y otro vino y empezó a tocar toda la parte amplia, ancha de un lado del elefante. And he says, "Oh, I see an elephant is very much like a wall." El elefante es como una pared. Another one comes to the leg, and he says, "Oh, the elephant is very much like a stump." El otro empezó a tocarle las piernas y una de las piernas, de las patas, y dijo, el elefante es como si fuera un tronco de un árbol. Another one takes the ears Y otro tomó las orejas. and says, "An elephant is very much like a fan." El elefante es mucho como, se parece mucho a un abanico. Another one touches the sharp tusks, Y otro tocó los colmillos filudos. and he says, "Oh, an elephant is much like a spear." El elefante es como si fuera una flecha, una lanza. And the last one grabs hold of the trunk of the elephant Y el otro le toca el moco al elefante. and says, "Oh, I see the elephant is very much like a snake." Y el elefante es como una serpiente. And after they left the elephant, they began to talk together. Y empezaron a hablar entre ellos después de que dejaron al elefante. And they began to argue. Y empezaron a discutir entre ellos. One said, "The elephant is like a rope." No, el elefante es como una cuerda. Another said, "No, it's like a wall." No, porque es como una pared. Another one said, "No, it's like a spear." No, porque el elefante es como una lanza. And they went back and forth and back and forth and back and forth. Discutiendo, estaban discutiendo entre ellos. And what we have here is an example of the very same evidence. They all had the same elephant. Y lo que estamos viendo es la evidencia. Todos tenían el mismo elefante. They just came out with very different opinions of it. Simplemente llegaron o sacaron conclusiones cada uno diferente. And when we look at the geological record, Cuando miramos el registro geológico, we all look at the same evidence. nosotros miramos todas las mismas evidencias. Evolutionists and creationists both look at the same evidence. Los creacionistas y los evolucionistas miran las mismas evidencias. We look at the same facts. Miramos los mismos hechos. We just come out with very different ideas of what we see. Simplemente sacamos nuestras propias conclusiones de lo que vemos. When we look at the geological record, the columns, Cuando miramos la columna geológica, el registro, a creationist will say it's layers of sediment laid down probably rapidly following the flood. Los creacionistas dicen son capas de sedimentos que fueron puestos o cayeron bien sea rápidamente después de un desastre en algún tiempo del diluvio. And some of it could have been laid down over time, but there's changes in how it was laid down. Y muchos pudieron haber ocurrido con el tiempo, pero I lost the last part. Oh, I'm sorry. But I guess it was the same thing, so I was like, okay. Or some of it can be just laid down over a long period of time. Sí, que otros pudieron haber sido puestos a través de mucho tiempo, o de cierto tiempo. Evolutionists say that it's a system that relates the strata of the earth. Los evolucionistas dicen que es el sistema que relaciona los estratos, ¿será? Estratos with events in biological evolution. con eventos
en la evolución biológica. So these scientists look at the different layers. So, los científicos miran las capas, They look at the fossils they find in those layers. encuentran los fósiles que están entre estas capas. And they say this layer goes to this many billion years ago. Esta capa entonces tiene que ver con tantos millones de años. And this layer goes to this many billion years ago. Y esta otra capa está entre esta y estos millones de años. And the fossils that you find in those layers lived at that time period. Y esos fósiles que están entre cada una de esas capas fueron los que vivieron en ese tiempo. In California, where I was born, En California, donde yo nací, we have some of the largest trees on earth. tenemos uno de los árboles más grandes del mundo. People go mountain climbing in the trees. Hay gente que se va y empieza a escalar estos árboles. They're also some of the oldest trees on earth. También se encuentran los árboles más antiguos. When you take a cross-section of a tree trunk, Si nosotros hacemos un corte un corte horizontal. Horizontal, sí, estaba buscando esta palabra. No, sí, horizontal del árbol. you know how old the tree is by counting the rings. Podemos saber cuántos años tiene al contar los anillos. Each ring is 1 year of life. Cada anillo es un año de vida. And you start at the center, that's when it was first formed, it sprouted out of its seed. Tenemos entonces el centro, que es cuando surge, cuando pues brota. And you can see that the rings some are smaller, some are larger. Se van a dar cuenta que algunos son más pequeños, otros son más grandes. But each one is 1 year of life, and it's a kind of a record of whether it had a lot of rainfall. So the whiter ones, it grew a lot more when there was a lot of rain, and the smaller rings show that it had very little rain that year, but each ring is a year of life. Okay, pero entonces aquí vemos que cada anillo tiene que ver con cada año de vida, y se puede notar cuánto fue que creció el árbol y en qué circunstancias vivía. Si había bastante lluvia, entonces se engrosó más, si había poca lluvia, entonces era más angosto, pero se puede mirar cada uno de los años a través de estos anillos. And this one, they've actually done some dates in history. Y en este, por ejemplo, ya han puesto algunos años en la historia. And while all these things were happening on the earth, this little tree kept growing and growing and growing. Cuando todas estas cosas estaban ocurriendo aquí en la tierra, entonces simplemente este árbol crecía y crecía y crecía y crecía. And geologists have kind of tried to do the same thing with the layers of the earth. Entonces los geólogos han tratado de hacer lo mismo con las capas de la tierra. The layers of the earth on the bottom of a strata they say are the oldest. Entonces dicen que las capas que están en la parte de abajo son las más antiguas. And you go up until you come to the newest layers. Entonces vamos hacia arriba y llegamos hasta las más antiguas, las más nuevas, más recientes. And when they do that, they pretty much come to an age of about 4.5 billion years. Entonces cuando hacen eso, entonces llegan a un punto de 4.5 billones de años. Because creationists believe in a worldwide flood, pero debido a que los creacionistas creen en un diluvio universal, we don't count the layers of the earth. Nosotros no contamos las capas de la tierra. Because we know that those layers were laid down very quickly after the flood. Porque nosotros sabemos que todas estas capas sedimentarias simplemente fueron puestas, quedaron allí muy rápidamente en el diluvio. Instead, creationists look at the time of the age of the earth as we count up the genealogies. Nosotros lo que hacemos es para contar este mundo, contamos las genealogías. The ages of the people who lived in the Bible. Las edades de las personas que están mencionadas en la Biblia. And we come to approximately 6,000 years. Y llegamos aproximadamente a 6,000 años. There's about 2,000 years before the flood. Tenemos aproximadamente 2,000 años antes del diluvio. Another 2,000 years before Christ was born. Aproximadamente 2,000 años antes que Cristo naciese. And we're at about 2,000 years after the birth of Christ. Y tenemos aproximadamente 2,000 años después del nacimiento de Jesús. Are we exact with that? ¿Estamos exactos con eso? No, we can't be. No podemos estar tan seguros. Because we don't know how much time there was on the earth before Adam and Eve sinned. Porque no sabemos cuántos años fue que pasó antes de que Adán y Eva pecaran. The Bible doesn't give us a record of that, so we can't add that in.
Porque no, la Biblia no nos da un registro de qué ocurrió antes, por esa razón no podemos estar tan seguros. So we approximate about 6,000 years. Y simplemente aproximadamente, decimos aproximadamente 6,000 años. That sounds like a huge amount of time. Eso pareciera bastante tiempo. But really, we're called young Earth. Believers in the young Earth theory. A nosotros se nos considera como creedores en la teoría de una tierra joven. And evolutionists believe in a very old Earth. En cambio, los evolucionistas se consideran aquellos que creen en una tierra muy antigua, mucho tiempo, muchos años. And because creationists and evolutionists look at this information through different glasses, Y debido a que los creacionistas y los evolucionistas miran estas evidencias a través de lentes diferentes, we come out with totally different answers. y llegamos, concluimos, y sacamos respuestas, conclusiones totalmente diferentes. Evolutionists believe in uniformitarianism. Yeah. Los evolucionistas, los evolucionistas creen en el uniformitarianismo. Uniformitarianismo. That's a big word. And all that means is they believe that the same events happened year after year after year after year, and it's just the same thing. So every year a layer of earth was laid down, laid down, laid down, laid down. And that means that, I'm sorry. Y eso significa que entonces se cree que cada año venía una capa de sedimentos y otra, y cada año había capas. Creationists, because we believe in the flood, we also realize that other catastrophes have happened over time. Nosotros, debido a que creemos en la Biblia, entendemos que han existido catástrofes a través del tiempo. Every year is not the same. Todos los años no son iguales. Like with the tree rings, you see some years have more rain, some years have less rain. Como los anillos del árbol, algunos son angostos, otros son más amplios, más anchos. No 2 years are exactly the same. Ninguna es similar, es igual. So creationists believe that those layers of earth could have been laid down very quickly. Es por esa razón que se cree que estas capas pudieron haberse puestas allí muy rápidamente. Interestingly enough, Nicolaus Steno, es interesante ver cómo Nicolaus Steno, who lived in the 1600s, que vivía en los años 1600, he was another Catholic priest. Él era un sacerdote católico. And he was the one who set up the rules for how to measure these strata of earth. Él fue el que colocó alguna medida o guía de cómo medir las capas, los estratos de la Tierra. But he didn't believe in evolution. Pero no creía en la evolución. He believed in creation. Él creía en la creación. He believed in the flood. Él creía en el diluvio. And he believed that by studying the layers of the earth, we could learn more about the flood. Él creía que al estudiar las capas se podía estudiar o se podía comprender más acerca del diluvio. Since then, evolutionists have taken his work and applied it to their work. Y desde ese momento, entonces, los evolucionistas han utilizado su trabajo y lo han aplicado a que ellos hacen de la evolución. But he came up with some laws that both creationists and evolutionists used. Y él sacó algunas leyes que tanto creacionistas como evolucionistas utilizan. And they seem very basic. The lower layers of the earth were laid down first. Son reglas muy sencillas que las que están abajo se fueron puestas primero. And the higher you go, the younger the earth is. Y entre más subimos, más joven es la tierra. Also, if there's a cut in the earth, y entonces, si por ejemplo tenemos algún corte en la tierra, that must have happened after the last layer was laid down. Tuvo que haber ocurrido después de que la última capa fue puesta. The thing is, he didn't believe that all the layers were laid down over millions of years. Él no creía que estas capas fueron puestas a través de muchos años. So what we're going to do now is we're going to look at some of the claims that the evolutionists make and compare it to what is actually observed by fact. Bueno, entonces vamos a mirar entonces algunas de las declaraciones que hacen los evolucionistas
y los vamos a comparar con algunos hechos y darnos cuenta cuán absurdos son estas declaraciones. So we talked about the strata systems of the world, and what evolutionists say is that the same strata systems occur all over the world. Nos vamos a dar cuenta que estos estratos ocurren en todas partes del mundo. What we find, Lo que encontramos, and they kind of compare it to like an onion. You have the different layers of an onion. y lo comparan con la cebolla, que tiene también los anillos. What we find is that if you go to different places around the earth, they're actually missing some of those chunks. Lo que encontramos nosotros es que en ciertas partes del mundo hacen falta algunas capas. Or those layers are flipped upside down. O estas capas están volteadas, están al contrario. It doesn't match their theory. Entonces no se puede, no cuadra su teoría. Es decir, la que en un lado está debajo, en otro está arriba. ¿Sí? Entonces hay cambio. So if you're looking at for like a clock for a time scale, you should have the oldest down here, and they say it's a certain type of rock down at the bottom. Entonces si miramos las capas que están abajo, bueno, eso es un cierto tipo de rocas. And then you have another type of rock Y here. tenemos otro tipo de rocas que vienen. And another one here, and so on. Y otro, etc. But what is actually observed is you have this type of rock here. Lo absurdo es que tenemos un tipo de roca abajo. And then the one that should be above it is maybe up here. Y entonces la que debería estar de segundo resulta que aparece de cuarto o de quinto. Or it's missing O altogether. simplemente no aparece. And so this doesn't fit with the theory that they've promoted. Y entonces no cuadra con la teoría que ellos están promoviendo. They've found canyons around the world. Ellos encontraron cañones alrededor del mundo. And there's a very large canyon in America called the Grand Canyon. Hay un cañón que es muy gigante en Estados Unidos que se llama el Gran Cañón. And when I was going to school, Y cuando yo iba a la escuela, they taught us nos enseñaban that millions of years ago that canyon was not there. que hace millones y millones de años ese cañón no estaba allí. But the Colorado River that runs through it was on top of the ground. Pero que el río Colorado estaba en la parte de arriba. And over millions and millions of years, it dug a little channel through the earth. Empezó como a cavar un canal a través de las rocas o de la piedra. Until now, it's almost a mile deep, which I don't know how much that is in kilometers. Y ahora tendremos nosotros 1.6 kilometers. Y ahora lo que tenemos es 1.6 kilómetros de cañón hacia abajo. O sea, What creationists say los creacionistas dicen is that this is a result of the flood. que eso es resultado del diluvio. All the power that was exerted by those torrents of water that broke through the Earth's surface. Que el poder de toda esa cantidad de agua que surgió de la tierra, debajo de la tierra. And they broke up the earth, and then as the water was rushing away after the flood was over, Y después de que el diluvio terminó, como el agua iba saliendo, se iba secando, iba buscando lugares más bajos. it carried rock and sediment with it and laid down all these layers of the canyon. Entonces lo que hizo fue que empezó a llevarse las rocas y todo eso y empezó a dejar todas estas capas. You know what happened? ¿Sabe lo que ocurre? We watched a canyon form in a matter of hours in the 1980s. En 1800 miramos el Gran Cañón bastantes horas. In Washington, the state of Washington in United States, En el estado de Washington, en los Estados Unidos, there is a big volcano, Mount St. Helens was the volcano's name, hay un volcán que se llama Santa Elena. and it blew up. Y entonces erupcionó. It's a huge explosion. O sea, hubo una gran explosión, una gran erupción. And as the lava came down, Y mientras iba bajando la lava, it came down incredibly fast. venía tan rápido. And it carved a canyon Y through the entonces lo earth. que hizo que formó un cañón hacia por donde iba pasando. And in about 20 minutes, Y en una cuestión de 20 minutos, we had over 2,000 rock layers laid down. tuvimos 2,000. Yeah. Wow. Teníamos 2,000
tipos de rocas que habían sido puestas. And there went that theory. And then? And there went that theory that it takes, one layer at a time. Y entonces ahí se acabó toda esa teoría de que cada capa venía millones y millones de años. And the evolutionists were scratching their heads. Y los evolucionistas se rascaban la cabeza. And they realized, maybe we better rethink this. ¿Saben qué? Tenemos que repensar las cosas. Because it didn't fit with the theory. Porque no cuadraba con la teoría. And they could see it with their own eyes. Y lo podían ver con sus propios ojos. And the creationists were standing there going, we knew it. Y los creacionistas decían, ya lo sabíamos. Okay, you can go. Okay, so sedimentary evidence proves that periods of millions of years duration were required to deposit individual strata. La evidencia sedimentaria prueba que los periodos de millones de años, la duración se requirió que se depositaran estratos individuales, un sistema de estrata individual. And they would, they called the fossils that they would find in those strata index fossils. Entonces llamaron a todos los fósiles que encontraron allí el índice de fósiles. And these index, it's kind of an interesting thing that these geologists would do, is they would measure the rock and they would say, well, because the rock is this old, then the fossils are also this old. Entonces, interesante cómo empezaron a medir el tiempo, es que como estos fósiles, repeat it again, the geologists would say that because this rock layer was so many million years old, then the fossils must also be that old. Entonces los geólogos medían las capas y veían entonces como esta capa es tantos millones de años, entonces todos estos fósiles tienen que ser tantos millones de años. But if they found the fossils in another place, they find these certain type. Let's say they're trilobites. Anybody know what a trilobite is? ¿Se acuerdan de los trilobitas? They're like a little crab type thing. Sí, son como unos. ¿Trilo qué? Not really a crab. It's an arthropod, but I'm not sure exactly how to describe it. Yeah, I have it over there in the iPad. Trilobite? Yeah. Hey, you're good. I have a picture here. This is a trilobite. You've probably seen it in your biology textbooks. Seguramente que lo han visto en el texto. Yeah? Okay, so they would find these trilobites in these certain layers and they'd say, well, because we find the trilobites, we know that these layers are this many years old, this many millions of years old. Entonces, debido a que como ese trilobita se encuentra en esa capa que tiene tantos millones de años, entonces el trilobita tiene que ser así. The problem is that these evolutionists were using the rock layers to determine the age of the trilobites, and then they would use the trilobites to determine the age of the rock layers, and it was kind of a circular thinking. Entonces, como ellos utilizaban las rocas para determinar la edad de los trilobitas, y los trilobitas para determinar la edad de las rocas, entonces era una cuestión muy circular, un pensamiento muy circular, muy encerrado. Environmental pictures. The evolutionists said that if they used a portion of a geological column, it would accurately visualize what its geological age was like. Because, go ahead, sorry. Okay. Entonces los utilizaron fotos del ambiente asignadas a ciertas porciones de las columnas geológicas, permitiéndonos visualizar específicamente o correctamente cuál es la edad geológica. Geológica. So for example, at the beginning of time, they believed there was kind of an organic soup. Entonces, al principio del tiempo ellos creían que había como una especie de sopa orgánica. They believed that we had the Big Bang. Tenemos entonces el Big Bang. And then there was this molten rock. Y tenemos esa cantidad de rocas. Which was then covered with water. Y fue cubierta por agua. And somehow there was some organic matter in the water. Y de alguna manera habían materia orgánica en el agua.
And after certain millions of years, that matter bumped into each other and there's life. Y entonces esa materia orgánica empezó entonces a encontrarse entre sí y entonces simplemente apareció la vida. And so you had these early life forms floating around in this, they called it an organic soup. Y entonces habían este tipo de organismos orgánicos obviamente allí y por esa razón la llaman la sopa orgánica. And then they began to crawl out on land and other life forms developed. Y entonces empezaron a salirse de allí, a buscar y a desarrollarse en otro tipo, en otra forma. Go ahead. You have a question? ¿Una pregunta? Very important. Muy Let's say importante. if you have a piece of stone, Si tienes una it's piedra, fall down, si cae crashed. y si se rompe, But when you go to search it, you get all the pieces, the ingredients on that stone. si vamos a recoger todos los But pedacitos Big Bang, the explosion, en la explosión del Big Bang, is so different that no piece match with each other. es tan diferente que ningún pedacito cuadra nuevamente con... That's right. ¿Es correcto? So they said that if you look carefully at each strata of rock, Si miramos cuidadosamente cada estrato de roca, that it will give you this picture of the world at that time, so in that time period. nos podría dar una imagen del mundo en ese momento, The type of plants that were on the earth, del tipo de plantas que existían en ese momento, the type of animals that were on the earth, los animales que se encontraban en ese momento, because those are now fossils. porque ahora son fósiles, And of course you would see in between animals because they're constantly evolving until they get to our time. y obviamente entonces tenemos animales que están constantemente evolucionando hasta nuestro tiempo. The truth is, La verdad es there's not very much evidence in those layers at all. que no hay evidencia en estas capas. And the pictures that the artists drew Y las fotos que los artistas dibujaron to put it in the textbooks para ponerlo en los libros de texto are much more imagination than fact. son más imaginación que hechos. Okay, I kind of skipped ahead in my talking, but the geological column and the positions of fossils within the geological column provide proof of amoeba to man evolution. La columna geológica y la posición de los fósiles dentro de la columna geológica provee prueba de una evolución de ameba al hombre. Eso es lo que ellos dicen. And I'm going to take you back for a minute to one of my earlier slides. Estoy pensando en una de las diapositivas anteriores. This one. Esta. And if you see there, we have different life forms as you go up the geological timeline. Si nosotros ascendemos en el tiempo, en estas capas geológicas. And they have oh, there's my picture of the trilobite at the bottom. Ah, sí, ya tenemos en la parte de abajo el trilobita. You have here in the Paleozoic era, Si miramos en la área paleozoica, the Cambrian period. el tiempo cámbrico. And then you have upwards different things evolving. Y tenemos hacia arriba muchos animales o organismos que están evolucionando. And I don't know if you can read it back there, but the bottom row says fossils older than Cambrian age are rare. This earlier span of time is usually called simply pre-Cambrian. Entonces dice acá en la parte de abajo, no sé si lo alcanzan a leer, yo no. Dice, fósiles más antiguos que la área cámbrica son muy extraños. Este tiempo antiguo de tiempo usualmente se llama simplemente precámbrico. And this idea that things just, first you had trilobites and then you had other things and then it came to more complex Esta idea de que primero tenemos los trilobitas y que cada vez va ascendiendo y que tenemos organismos más complejos. The more they studied the rock layers, the more they found this actually was not the case. Entre más estudiaron el tipo de rocas y se dieron cuenta que este no era el caso. And so what the evolutionists had to go back and reformulate their theory. Y
Y entonces los evolucionistas tuvieron que volver y empezar a reformular su historia, su teoría, perdón. Now you'll hear terms like the Cambrian explosion. Entonces ahora ellos lo que tienen es una explosión cámbrica. Because during what they call the Cambrian Age, Porque lo que ellos anteriormente llamaban el área cámbrica, it seems like all of a sudden there was all this life form. tenemos una cantidad de forma, de vida en esa área. Now, evolutionists have a different viewpoint on this. Los evolucionistas tienen diferentes puntos de vista sobre eso. Did I say creationists or evolutionists? Evolutionists. Ah, okay, I meant creationists. Oh, okay. Creationists have a different ¿Dije yo viewpoint. evolucionistas o creacionistas? I get- Evolucionistas. Okay. Los creacionistas tienen diferentes puntos de vista sobre esto. And they say that there's a Cambrian explosion, not a Cambrian explosion, there's an explosion of life because God created life. Entonces ahí es donde algunos dicen que en esa explosión cámbrica en el que hubo vida, que es en un momento específico, fue cuando Dios dio la vida en el mundo. So everything, all life forms appeared pretty much at the same time, Entonces la vida apareció en el mismo tiempo, within a few days. en cuestión de días. And the reason that you see the different life forms, the different layers, Y la razón para la forma de vida en las diferentes capas, again goes back to the flood. nuevamente regresa al diluvio. As the flood was happening, Y mientras ocurría el diluvio, you had animals that were, the water was rising, the rain was coming down, the water was coming up out of the earth, el agua surgía de la tierra, and the water level on the earth was rising. y entonces el nivel del agua iba subiendo. Animals that could were moving higher and higher up the hills, or to the highest area they could on land. Y entonces los animales que podían iban subiendo y llegando al lado de la tierra, o sea, donde se encontraba la tierra. And that's where they were buried. Y entonces ahí fue donde fueron sepultados. Also, I had the Christian scientist explain this to me. Hubo un científico científico, bueno, A Christian scientist. Christian, un científico cristiano que me lo explicó a mí, That there much life form that drowned, que hay mucha forma de vida que se ahogó, and when they drowned, their bodies floated in the water. entonces sus cuerpos al ahogarse subieron, flotaron. After the flood, we know that the world was very ugly. Entonces sabemos que después del diluvio la tierra estaba no estaba muy bien, o sea, no se veía muy bien. And those bodies were deposited on the earth. Y entonces todos estos cuerpos fueron depositados en la tierra. And Sister White writes about a wind coming and covering up everything. Y la hermana White habla de un viento que vino y que cubrió todos estos cuerpos. So if you were to look at rock layers, where would you find these lions and tigers and horses? Si nosotros tuviéramos que mirar las rocas y las capas, ¿dónde buscaríamos nosotros a los leones, a los tigres, todos estos animales fósiles? They would be on the higher layers of the earth. Seguramente que estarían en la parte más arriba. Whereas the little trilobites, which are in the ocean and they're ground dwelling, Y mientras que los trilobitas que están por allá en el océano, would have been buried very quickly right where they were on the ground. entonces serían los primeros que habrían sido sepultados. And this gives some explanation for why you see different types of animals in different strata of the earth. Y eso entonces da la explicación del por qué hay tantos hay animales que están en diferentes estratos de estas capas. That is what evolutionist creationists believe, or like intelligent designers, or No, creationists believe Creationists. that okay. during the flood, the animals that weren't on the ark but were able to move quickly, they were trying to climb to the higher areas, and the waters came and swept them away, and they eventually were, you had big mudslides, and they were buried more near the surface of the earth. Okay, entonces le hago la pregunta que que
Que si eso es lo que creen los evolucionistas creacionistas, o sea, pero dice que no, que son los creacionistas, porque cuando vino el diluvio, entonces ellos buscaban una parte alta debido a la lluvia que venía, entonces vino el agua, los llevó, y de esa manera entonces los encontramos en diferentes capas y sembrados, sepultados por diferentes tipos de rocas, de sedimentos. In Christ's time, Jesus was asked to have his disciples be quiet. En el tiempo de los discípulos, él le dijo a los escribas, los escribas le dijeron a Jesús que se callara. And Jesus said a very famous statement. Jesús dijo una declaración bastante famosa. He said, I tell you, if these become silent, the stones will cry out. Dijo, yo os digo, de cierto os digo, que si estos se callaran, las piedras hablarían. And today, as Christianity is becoming quieter and quieter and quieter about creation, Y hoy en día, entre más se calla el cristianismo, we find that the rocks are beginning to cry out. entonces nos damos cuenta como las rocas están empezando a gritar. They're giving out their secrets. Y ellos están empezando a mostrar su secreto. They're telling a story of what actually has happened on this earth. Nos están contando la historia de lo que realmente ocurrió en esta tierra. And evolutionists are finding that it's different than the story that they had believed was true. Y los evolucionistas se encuentran con que la historia es diferente a lo que ellos creyeron que era verdadera. Rock layers don't take millions of years to form. Las capas de rocas no llevan millones de años para finalmente formarse. Canyons don't take millions of years to dig down into the Los earth. cañones no necesitan millones de años para finalmente cavarse y formarse. Catastrophes create canyons and rock layers very, very quickly. Las catástrofes pueden formar cañones y capas muy rápidamente. And it's my hope and prayer that we will look at what the rocks tell us Y mi oración y deseo es que miremos a lo que las rocas tienen que decirnos and see that they are pointing to a creator y que están mostrando y nos están mostrando un creador who has written a message in them que ha escrito un mensaje para nosotros, en ellos, for us to learn. para nosotros aprender. Amen. Amén. I know I'm No, we still have 5 minutes. early. I said I'm early. You're early? I'm early. You're early, yes. Yeah. Okay, you're done, or you have questions? Or? If anybody has questions. Si alguien tiene alguna pregunta, Otherwise, you can have a longer break. si lo contrario, entonces tienen un descanso, una pausa más larga. Solo contar nomás, ahí en Argentina In Argentina, fuimos de vacaciones we went on holidays, y cerca de donde estábamos habían unas canteras de piedras. and where we were, there were some places where they dig up stones. Y 200, 300 metros por debajo And 200 meters or 300 meters underneath, sacaban piedras they would donde habían imágenes de arañas o plantas plasmadas en las piedras. take stones where you could see like images of like spiders or plants, like they were so printed on the rocks. Yo no alcanzaba a ver arañas de este tamaño And I y could plantas I could see plants en and las like piedras grandes. spiders, and I could see. Todo eso, ¿cómo se podría haber formado? ¿Cuál es la opinión de ella? How could that have been formed? Fossils have to form very quickly. Los fósiles tienen que formarse muy rápido. Most of the time when things die, they decompose. Generalmente cuando mueren se descomponen rápidamente. So for a fossil to form, it has to be buried very quickly under a lot of pressure. Y para que un fósil se forme tiene que ser algo muy rápido y bajo mucha presión. And so as those, like spiders and plants, they decompose very quickly. Yeah, they decompose very quickly. Right. Como las arañas y las plantas se descomponen muy rápidamente. So in order for these to have formed, to get the imprint, because obviously the body disappeared, Obviamente tenemos la impresión porque el cuerpo desaparece. but for it to have the imprint there, it would have
the rock would have formed very quickly around it. Quiere decir que entonces la roca tuvo que haberse formado rápidamente alrededor. And during the flood, you had these very rapid rock formations happening. Y durante el tiempo del diluvio tenemos esa rápida formación de la roca. You had sediment being dug up from the earth. Tenemos los sedimentos que salen de debajo de la tierra. And it was buried and sealed before it had time to decompose. Y fueron sepultados antes de que tuviera tiempo para descomponerse. So that's one idea. Eso es una idea. Any other question? I'm sorry. ¿Alguna pregunta? Okay, so we have a longer break. No, I'm not. No. We have 20 minutes break. Tenemos 20 minutos de descanso. Let's have a prayer, and then we come to